டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க புரிஞ்சுக்கணும், தமிழர்கள் ரொம்ப டிசிப்ளினான, சொல்லாமல் புரிஞ்சுக்கணும் ப்ளீஸ். வரவேற்புரை. எனக்கு இந்த படத்துக்கும் நடிப்பை தவிர எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இருந்தாலும் எல்லாத்தோட வயசுல மூத்தவன்றதுனால வரவேற்புரை நடத்த கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஃபார்மாலிட்டிஸ் வாரவாட்டவர்களுக்கு வந்திருக்கின்ற மிஸ்டர் நன்றி. இன்னும் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார், விஜய் ஆண்டனி. நம்பிக்கையின் இன்னொரு உருவம் அவர். கான்பிடன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அது விஜய் ஆண்டனி. என்ன நடக்கட்டும் அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறார். அவர் வாயிலிருந்து நெகட்டிவா ஒரு வார்த்தை வராது. ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும், அது பெரிய நாளாலும் அப்படிதான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற அந்த அந்த வார்த்தை அவர்கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு வார்த்தை. எத்தனை முறை தடுக்கி விழுந்தாலும் அத்தனை முறையும் மீண்டும் மீண்டும் அப்படி எந்திரிச்சு நிற்பாங்க. என்னுடைய வெல்விஷன் நன்றி. பக்கத்தில் எங்க படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர் வருக. இன்னும் பக்கத்தில் இந்த படத்தோட இயக்குனர் டிகே, எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கடைசியா முக்கியமா நான் இங்கே நன்றி சொல்ல வேண்டியது, வரவேற்க வேண்டியது திருமதி திருமதி யாரும் சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு தெரியும், மேனகா சஞ்சய் காந்தி. ஒரு திரைப்படத்தில் இசை வீட்டு விழா வந்திருக்கிறார். அவங்கள மாதிரி ஒரு சிம்பிளான பர்சன் நான் பார்க்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாரையும் அன்போட கேட்கிறேன். இட்ஸ் அ ரிக்வெஸ்ட், இட்ஸ் அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு சினிமா விழா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. சினிமா ஃபங்க்ஷன் அவுட் அண்ட் அவுட் முழுக்க முழுக்க கூரன் திரைப்படத்தின் மியூசிக் ஃபங்க்ஷன், மியூசிக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன். We can do pictures, but small budget pictures, to produce small budget pictures, it's very, very difficult. அதை விட அந்த பிக்சரை ஜனங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது, to reach the audience, public, it's very, very big task. அதனால தயவு பண்ணி உடையெல்லாம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறேன். இந்த விழா முழுக்க முழுக்க இந்த சிறு படத்தை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும். அது உங்க எல்லாரையும் தாழ்மையோடு கேட்கிறேன். இதுல ஏன் மேடம் அவர்களை எதற்காக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டுருக்கோம்? Why? Very particular. ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு ஹிஸ்டரி படைச்சவங்க இந்த ஃபேமிலி. அந்த ஃபேமிலியோடைய ஆரிஜின், அந்த ஃபேமிலியோடைய வாரிசு அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. இல்ல பொலிட்டிக்கல் இந்தியன் பொலிட்டிக்கல்ல இத்தனை ஆண்டு காலமாக so many years she has done services. அதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க.
மத்திய அமைச்சரா இருக்காங்க, அதுக்காக கூப்பிட்டுருக்கோமா? இன்னும் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்களுடைய மனித நேயத்துக்காக, அவர்கள் ஹியூமனிட்டி, அந்த ஹியூமனிட்டிக்காக தான், கருணை உள்ளம், கருணையான உள்ளம். அடுத்தது சிம்பிளிசிட்டி, அதுக்காக கூப்பிடுறேன். நான் பல தலைவர்களை எல்லாம் பார்த்துருக்கிறேன். ஆனால் I never seen such a lady like this. Very simple. Maneka madam, thank you. Thank you for your presence here. என் பேர் நிதின் வில்பாடி. நான் சினிமா வாய்ப்புக்காக சென்னை வந்துட்டேன். சினிமா வாய்ப்புக்காக சென்னை வந்துட்டாங்க. நான் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ட்ரை பண்ணியாச்சு, ஆனால் வேலைக்கு ஆகலை. அட் த சேம் டைம் producer Vicky also searching for a good story, seeking. One fine day we met together. He listened my story, immediately he accepted. Okay. After that we started a war together, and a cinema war. So Vicky as a shield, war material. Okay, I am as a knife. ஒரு ஷீல்டு ஒரு நைஃபு மட்டும் பத்தாது வார்க்கு. ஸோ வார் பண்ணணும்னா ஒரு கிங் வேணும். ஸோ கிங் மீட் த ஆக்டர். ஸோ we together discussed it so many times. So we need a king. Yes. After some time, நானும் விக்கி எஸ்எஸ்சி சார் அப்ரோச் பண்ணேன். I told the story to sir. My sir 2 hours interrogated my script. Investigation பண்ணி, interrogation பண்ணி, postmortem பண்ணி, என்னோட ஸ்டோரியை அக்செப்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிங் பிடிச்சாச்சு. ஸோ அப்போ வரைக்கும் என்னோட வார் இந்த சைடா அந்த சைடா யூ ஆர் திங்கிங். பட் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் எஸ்எஸ்சி சார் இன் அவர் ப்ராஜெக்ட், வார் ஒன் சைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ தாட் தட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் வி ஆர் கோயிங் டு வின் திஸ் வார். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண படம் தான் கூரன். ஸோ ஐ வாண்ட் டெல் why I made my debut film in Tamil film industry. ஏன்னா Tamil film industry always encourages different content and always welcomes new talents. So அதுக்கு தான் I made my debut film here. Before I am coming to the Tamil Nadu, I doesn't know about anything actually. After coming here, after staying here 2 years, I understand that this is Tamil Nadu mattum illa, this is land of talent. So I am very happy to be a part of Tamil film industry. Thank you, sir. So I want to say about the dog now. Now, the dog illa, I can't say the dog. It's a mother. So the feelings, the everything captured in a single take. ஏன்னா மனுஷ கண்டு இந்த மனுஷ மேல ஹியூமன் பீயிங் மேல நாய் நல்லா நடிக்கிறீங்க. It was acted very good. All movies though, we can see that dog expressions, they will do some CG works or VFX. But in the படத்துல we didn't get any CG work for the dog. Everything are live expressions. அதுக்கு ஃபுல்லா credits to the kind of Chandu. Thank you, sir. And I want to say about the sir, in the படத்துல SSR acting, it's so settled and it's very difficult to act with the animal. And we can't, animal won't mold. So sir should be molded to the animal. So animal kaga sir mold I act pannar. This is a very difficult task. Sir, you made it, sir. Thank you for doing that. And romba patience you
And so, finally, I completed the film. So everyone is congratulating that you directed SAC sir, you directed SAC sir. And the tag, the director, I directed SAC sir, and the tag, and the student of SAC sir is very precious word for me. So sir, I learned from you so many things, sir. Sir teach me discipline, cinema discipline, and in the dialogue portion, screenplay portion, everything I learned from you, sir. And thank you very much for teaching me, sir. And thank you very much. And thank you very much, Shoba Amma. Thank you very much. Thank you. Thank you. இன்னொரு பெருமையான விஷயம், இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அதனுடைய பார்ட்னர் சார் குகன் அவர்கள். Thank you. So, அடுத்தபடியாக, well, the hero is here already. Wow, கைதட்டல் கொடுத்தலாமே. Hero stage வந்தாரு. So yes. டாக் கூட தெரியும் யாரை பார்த்தா பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அடுத்தபடியா நான் யாரை கூப்பிட போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு காம்படிட்டிவான வேர்ல்ட்ல வந்து அவருக்கான இடத்தை அவர் பிடிச்சிருக்காரு. அவருக்கு நிகர் அவர் மட்டும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரன் தான் சொல்லணும். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கால் இந்த பையன் மாதிரின்னு சொன்னேன். So this movie is I think all my movies, the first time ஒரு emotional movie I've done, and every scene அவ்வளோ லவ் இருக்கு இந்த படத்துல, அவ்வளோ emotion is there written. I think first time director, thank you so much. ஒரு first time director மாதிரி இந்த படம் இல்லை. Of course with the guiding hand of SAC sir, every frame, the cameraman, the editor, everyone has done a wonderful job in the movie. Vijay Mahendran sir super பண்ணியிருக்காரு. And the movie is carried over by 3 people, Haxi, the dog, and Vijay sir, and SAC sir. The song in the movie we discussed பண்ணும்போது my lyricist Muttamil came on and come after lyricist Muttamil. We wanted a song which is an emotional song, and ஒரு singer நான் கொண்டு வந்தேன், ஸ்ரீகாந்த் ஹரிஹரன். பாடிட்டு சர்ச் பண்ணி இந்த சிங்கர் நல்லா பாடுறாருப்பான்னு சொன்னார். இல்லை சார் அவர் சிங்கர், அதனால தான் நல்லா பாடுறாருன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இப்போலாம் மோஸ்ட்லி சிங்கர்ஸ் பாடல. ஸோ எல்லாருமே படம் பாடுங்க. I'm sure you all enjoy it. It's an emotional ride. I'm a pet lover, and ஒரு பெட்டோட லைஃப் how important it is more than a human being நம்ம காமிச்சிருக்கோம் அந்த படத்தில். Thank you to all my musicians, thank you to God, and thank you to my beautiful wife here. I hope you all enjoy the movie. Thank you so much. Thank you so much. அடுத்தபடியாக நாங்க சொல்ற மாதிரி தான் இந்த நிகழ்வு இன்னைக்கு இவ்வளவு அருமையாக நடந்துட்டு இருக்குன்னா, he has come all the way from Atlanta, the great businessman Mr. Sundar அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுறாங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு எதிர்பாராம ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு. எனது நண்பர் SAC கேட்டதற்கு நாங்கள் நான் சொன்ன அறிவுரைப்படி அவர் செய்வது ஏற்பட்டது. இது திரைப்படத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த படத்தில் அவர் காட்டியிருக்கிறார் மழைநீரில் சோழன் ஒரு பசுவிற்காக எப்படி நீதி வழங்கினார் என்று. ஸோ அதில் அவர் என்ன கூறியிருக்கின்றார் என்றால், தமிழ் மக்களிடத்தில் அந்த காலத்திலேயே விலங்குகளுக்காக நீதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இந்த காலத்திலும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் உலகத்திற்கு இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் நிரூபிக்க விரும்புகிறார். அது நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அதற்கு தகுந்த ஒரு விலங்குகள் மேல் பற்றுள்ள ஒருவரை அழைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துதான் we invited chief guest Mrs.
Maneka Sanjay Gandhi here. He also came all the way from Delhi to join this event. So we are very happy. My special thanks to Mrs. Maneka Sanjay Gandhi and all other people who came here for this event. Thank you. அடுத்தபடியாக டைரக்டர் அண்ட் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் மிஸ்டர் பொன்ராம் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுகிறார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு குருநாதர், என்னோட ஆசிரியர், என்னோட அப்பா திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். அண்ட் என்னுடைய இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் பார்த்த விஷயம் என்னன்னா, இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் தான் தோணுச்சு. இந்த மழை எல்லாருக்கும் பொழிகிறது மாதிரி, இயற்கை எல்லாருக்கும் சொந்தங்கிற மாதிரி, இந்த மனுஷன் மட்டும் இந்த பூமியில் வாழவில்லை, அனிமல்ஸும் இருக்கும் சனி ரைட்ஸ் இருக்குது தான் இந்த படத்தோட கான்செப்ட். என்னுடைய மணிமணி சூழலில் சொன்ன ஒரு கான்செப்ட் அழகாக அற்புதமாக அந்த படத்தை காமிச்சிருக்காங்க. எங்கெல்லாம் எப்படி ஒரு குரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லலாம்னு நினச்சேன். டைம் மாதிரி தெரியல, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்தோம். இது ஒன்றுமே தெரியும், ஒரு மண்ணு தான். நாங்கள் வரும்போது சார் ஒரு நாள் லேட்டாக வந்துட்டேன். 8 மணிக்கு வர சொன்னார், 8:30 வந்தேன். அப்போ சார் சொன்னாங்க, நீ சரியான நேரத்துக்கு வா, உனக்கு திறமை இருக்க இல்லையோ, உனக்கு திறமை ஆக்கண்டா, நீ நேரத்துக்கு வாடா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த நேரத்தை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு முறை சார் வந்து லண்டன் போயிட்டாங்க. 3 months போயிட்டாங்க. நானும் ராஜேஷ் கூட ஒர்க் போயிட்டு இருந்தோம். அப்போ மேனேஜர் லாங் இருந்தார். 3 மாதம் நாங்கள் இந்த ஆஃபீஸ் போவோம், சாப்பிடுவோம், படங்கள் பார்ப்போம், அவ்வளோதான். வேறு எந்த ஒர்க்கு இல்லை. அப்புறம் சார் சம்பளம் கேட்டோம். சார் சம்பளம் கொடுக்கணும் சார், எந்த வேலையுமே செய்யலை, எப்படி சம்பளம் தர முடியும் அப்படி மேனேஜர் லாங் இல்லைன்ட்டு. சார்ட்ட கேள்வி சார், அவர் கொடுப்பாருல்ல, கேள்வி சார். அதெல்லாம் கேட்க முடியாது, உங்கள் சம்பளம் கிடையாது, சார் வந்தால் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் சார் கால் பண்ணும்போது நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி பொன்ராம் ராஜேஷ் டெய்லி வராங்க போகிறாங்க, ஒரு வேலையும் செய்யறதில்ல, சம்பளம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு. அப்போ சார் சொன்னார், நான் கொடுக்காதன்னு சொல்கிறேன் கொடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு குருனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்களுக்கு. ஸோ படம் பார்க்குறதாலும் சரி, ஒரு தேட்டரில் படம் பார்க்குறதாலும் சரி, எந்த படமாக பார்த்துடணும். நாங்கள் அதுக்கான டிக்கெட் காசு கொடுத்துருவாரு, அதுக்கான பேமெண்ட்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு குரு எங்களை எப்படி வளர்த்தாரு அப்படின்னா, நானும் ராஜேஷ் ஒரு டைரக்டராக இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அது எங்கள் குருநாதர் தான். ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஒவ்வொரு மேடையும் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம், எப்போவுமே நன்றி சொல்லுவோம். சரி, இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் எங்கள் சார் நாம வரவேற்கு ஆண்டனி அண்ட் சித்தார்த் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். டைரக்டர் சூப்பராக பேசுகிறாங்க, அவர் பேசுகிறது சரியாக இருந்துச்சு. ஒரு தமிழ் அழகாக பேசிட்டாரு. இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் தமிழை கற்றுக்கிட்டு சூப்பராக தமிழ் பண்ண மாட்டீங்க. வாழ்த்துக்கள், அப்புறம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும். அண்ட் ஒய்ஜி சார் இதில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ஒய்ஜி சார் ரொம்ப நாள் நண்பர், இப்போ சமீபமாக நல்ல நட்பு, அவரோட ட்ராமாவை நான் போவேன். ஸோ இதில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஒய்ஜி சார், ரொம்ப ஷெட்டிலாக பண்ணியிருக்காரு. அந்த கோட் சீனில் வந்து இந்த டாக் ஹேண்டில் பண்ண விதம் இல்லையா, சூப்பராக சரியாக பண்ணியிருக்கு சார். Maneka Gandhi ma'am from Kooran team for accepting this invitation and taking the effort to come to this function. It means a lot actually. இந்த படத்தோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கண்டென்ட், ரொம்ப யூனிக்கான கண்டென்ட், ரொம்ப புதுசான ஒரு கண்டென்ட். இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ இட் டிசர்வ்ஸ் ஏ பேன் இண்டியா அட்டென்ஷன். ஸோ மேம் நீங்கள் வந்து அந்த பேன் இண்டியா அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் நான் நம்புறேன். ஸோ அப்புறம் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்தீங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ண படத்துக்கு ரொம்ப புதுசான ஒரு கான்செப்ட் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த படத்தில் சார் வந்து மாதிரி ரொம்ப செட்டில்டாக நடிச்சிருக்காரு. இந்த வயசுலையும், அதாவது 25 வயசுலையும் எல்லாரும் இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு மட்டும் இல்லை, வந்து விஜயகாந்த் சாருக்கு அவர் தான் குரு, அப்புறம் விஜய் சாருக்கு அவர் தான் குரு, விஜய் ஆண்டனி சாருக்கு குரு, சங்கர் சாருக்கு குரு, எனக்கு குரு, பொன்ராம், இன்னும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆல் த டைம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் இந்த படம் நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அது ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஷேர் பண்ண படங்கள் ரொம்ப பிடிச்ச படம். நான் அவர்கிட்ட ஃபோன்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ டிசம்பரில் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன், ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா தேட்டரில் எல்லாரும் இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் எல்லாரையும் நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
அடுத்தபடியாக எந்த ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாலும் ரொம்ப அழகாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய லெஜெண்டரி ஆக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் எனக்கு அவர்கிட்ட பர்சனலாக பிடிச்ச ஒரு விஷயம்னா அவர் நடிக்கிற எந்த படத்தையும் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க, அந்த ட்ரெய்லர் கட்டில் அவரோட ஃபேஸ் கட் மெயினாக இருக்கும். இந்த படத்தில் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த போஸ்டரில் இருந்தது. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு கால் YG மகேந்திரன் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்னோட ஸ்பீச் இட் a combination of Tamil and English, the standard language of Tamil Nadu, Tanglish. So that she can also. Madam Maneka Sanjay Gandhi, I welcome you most heartily to this function. As Mr. Director pointed out, you are here not because of your political connections or your family connections. You are a person who identifies a human being in an animal. That's most important. And I'm sure you've seen several animals and human beings also. So you've done so much for the animal protection. So this is typically your style of a movie. Thank you for being with us. மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஜாம்புறாங்க. தனித்தனியாக அவங்க சொன்னால் ஜாஸ்தி ஆகிடும். பட் என்னுடைய ஃபேவரட் டைரக்டர் எங்கே ஒரு எஸ்ஐசி தான் மை ஃபேவரட் டைரக்டர். 80s அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா படமும் எடுத்திருக்கேன். எனக்கு அவருடைய கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அவர் டீல் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா கிரைம் இருந்தாலும் ஒரு படத்தில் கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த கிரைம். ஸோ அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு டைரக்டர். திஸ் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மூவி. இந்த படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் நான் கொஞ்சம் கத்தி பேசுவேன். கொஞ்சம் டெம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது என் ஒய்ஃப் நீங்கள் உட்காந்துருக்காங்க, ஏன் நாய் மாதிரி கத்துறேன்னு. அப்போ அது அவமானமாக இருக்குங்க. இந்த படம் பார்த்த அப்புறம் இனிமேல் நான் கத்துறேன், நீ நாய் மாதிரி கத்துறேன்னு நான் அதை பெருமையா எடுத்துப்பேன். அப்படியே எனக்கு ஒரு நாய்க்கும் உணர்ச்சிகள் உண்டு, உணர்வுகள் உண்டுன்னா நம்மளை விட இட்ஸ் அ பெட்டர் பீயிங்ன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்து போச்சு. சி நம்ம எல்லா மதங்களையும் இந்து, முஸ்லிம் ஆர் கிறிஸ்டியன் ஆர் புத்திசம் ஆர் ஜெயினிசம் நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்மளை படைச்ச அந்த ஆண்டவன் தான் அந்த வாயில்லா ஜீவன்களையும் படைச்சான். ஸோ நாம இந்த உலகத்துல நமக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கோ அதுகளுக்கும் இருக்குன்னு சொல்றது எல்லா ரிலிஜியனும் சொல்றது. பட் we don't follow that at all. நம்ம ரோட்ல போயிட்டே இருக்கும்போது எதிர்த்தாப்புல ஒரு நாய் வந்தா அது பாட்டுக்கு ரோட்ல போட்டு விடுறோம், அதை துரத்துறோம், நம்ம ஓரணும், நம்மள ஒதுங்கி போறோம். ஸோ அந்த ஃபீலிங்க கண்டிப்பா it asked me certain questions when I acted in this movie and when I saw the movie. I was delivering the judgment in the final scene, but I felt so bad that we have not been following any of this. It is really a worthwhile movie. ஊடக நண்பர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, இந்த படம் மக்களை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு நீங்க உதவுங்க, அது போதும். மக்கள் பார்த்தா யாரும் இதை விட மாட்டாங்க. It will be a fantastic success. I am sure about it. பார்த்தவங்க அத்தனை பேர் they have reacted that way. So I am absolutely delighted to be part of this project also. இதுலயும் SAC சார் நான் மறக்காம முதல்ல ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், ஒரு நாயை வச்சு ஒரு படம் எடுக்க போறேன், அதுல நீ தான் நிறுத்தினாரு. நான் டைம்ல நான் தான் நாயான்னு கேட்டேன். இல்ல அதுக்கு நீ தீர்ப்பு கொடுக்க போறேன், ஒரு புது டைரக்டர் வந்து ஒரு கதை சொல்றாங்க. அந்த ஸ்டோரி நீங்க பார்க்கும்போது when you see the movie உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி எழுப்பும், இப்படியும் நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பும் முதல் 10 நிமிஷத்துல. அந்த 10வது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உலகத்துல இப்படிதான் நடக்கணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும். இப்படி நடக்குமாங்கிற டவுட் போய் இப்படி நடந்தால் இந்த உலகம் இன்னும் சுபீட்சமா இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வாழ சொன்னதான் அந்த கடவுள். அதை நம்ம பண்ணலையே ஒரு சின்ன வருத்தத்தை நம்ம கொண்டு பண்ண ஒரு அருமையான படம். எவ்ரிவன் ஹஸ் டன் வெல். அவங்க இந்திரஜா இல்ல she done a lovely role in that. அவங்க பேர் தான் அந்த படத்தை குண்டமா வச்சிருக்காங்க, பட் நடிப்பு சாலிடா பண்ணியிருக்காங்க. ரோபோ சங்கரோட டாக்டர் அவங்க. So please give a very big hand. SAC sir, that's such a subtle performance and I was so happy. Yesterday my grandson was a big fan of SAC and Vijay of course. He was making fun of me. He saw this poster when I stand behind and he said, Tata, உன்னுடைய எக்ஸ்பிரஷனை விட நான் எக்ஸ்பிரஷன் பெட்டரா இருக்கு. So அந்த அளவுக்கு the dog trainers are hats off to you. Already please give a very big hand. Not just for training the dog to do all those wonderful things in the movie. Of the scene when the dog was not working, the care he took for that being. அது வந்து நம்ம அதாவது எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது நம்ம அந்த காலத்து ஹீரோயினோட அம்மாவை பார்க்குற மாதிரி தெரியுது. இன்னும் ஆப்பிள் ஜூஸ் சாப்பிட்டியா ஒன்று கேட்கல வரும், அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டாரு.
And hats off to you, Director SAC sir, for taking up such a project and giving this young team, Vicky, our music director, ஒரு பேரும் சேர்த்தா என் வயசு இருக்கும். பட் இவரே 25 போது எனக்கு 15 வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த 15 வயசுல உங்களுக்கு அருமையான ரோல் கொடுத்து and Madam Maneka, you should make this a pan-India movie. You must, because you appreciated it so heartily yesterday. She came out with such lovely words about the artist. So we are hoping that this will reach the public of India in all languages and great success to this movie. God bless. She's been a women entrepreneur and educationalist. She is the director of Kerry India Logistics. So I would like to call upon Vimala Britto to share a few words, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த படக்குழுவோட ஹெட் டைரக்டர் அண்ட் அந்த ஆக்டர், த பெஸ்ட் ஆக்டர், அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். மெயினாக என்ன சொல்லணும்னா, எவ்ரிவன் லவ் பெட்ஸ். அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து டாக் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த லவ், அந்த எமோஷன், அந்த டாக் வந்து நம்மக்கிட்ட அது ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ லவ் டாக் அண்ட் ஐ ஹவ் 4 டாக் அட் ப்ரெசென்ட். அண்ட் சில சமயம் வந்து நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு பயந்துட்டு போகிற மாதிரி நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்து அதுங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பேக் வழியாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போவேன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் த டாக் வில் மேக் யூ, because you can see what is real love, because dog will give unconditional love. அதுல முக்கியமா வந்து எனக்கு வந்து மாமா பத்தி தெரியும். டாக்ல பயப்படுவாங்க, ஆனா அவங்க எப்படி டாகோட வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து பண்ணாங்கன்னு நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வந்து I started admiring a lot. தென் படம் முடிச்சுட்டு நான் கேட்டேன், எப்படி மாமா அப்படின்னு. இல்லைம்மா, முதல்ல லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, அதுக்கப்புறமா வந்து அது முக்கியமாக வந்து அந்த ஒரு சீனில் வந்து என் நெஞ்சு மேலே படுத்துக்கும், அப்போ வந்து லைட்டாக பயம் இருந்தது. தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எமோஷன் அண்ட் லவ் பிட்வீன் டாக். எனக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியல. ஹியூமன் பீயிங்கோட வந்து த டாக் கேன் எமோட் த லவ் அண்ட் எமோஷன் மோர் டீப்லிங்கிற அளவுக்கு வந்து எனக்கு வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ ஹிம் வெரி வெல். ஸோ அ பர்சன் குட் ஏபிள் டு, அதாவது டாகோட அவ்வளோ கனெக்ட் இல்லாத பர்சனே வந்து இவ்வளோ ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல குட் ஏபிள் டு கனெக்ட் ஸோ மச். Definitely all the dog lovers will love this movie, and definitely the press has to give support to such a movie for newcomers and a small budget movie, and I would like to thank all of you. Thanks so much. Thank you, ma'am. அடுத்தபடியாக from Dream Warriors, we got Kooran sir with us to share a few words, please. பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஸ்ரீமதி மேனகா சஞ்சய் காந்தி beyond the political forays, அவங்களோட people for animals பற்றி I like to just touch upon, because அவங்க ஒரு more than 2 decades அவங்க contribution to animals and then for their well-being is phenomenal. It's fascinating to have more than 30 hospitals and then to have about 5 lakh of members being part of the association, and it's a very large organization. It's a non-governmental organization, that's more to be looked at. And the 5 lakh when we compare to the population of India, it's just 0.005. I'm sure our dream should be thinking to have even more and larger to start with. Thank you, and we are truly honored with your presence, ma'am, for honoring the film, which is talking about a lot of pets and pet lovers and animal lovers. Ponram Kooran, SA sir, the legendary director, who's been given the cult films like even நிறையா ஃபிலிம்ஸில் வந்து விஜயகாந்த் சாரோட பேக்ரவுண்டில் டிஃப்ரெண்ட்ஸில் நம்ம பார்க்கணும். அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் கொடுத்தது வந்து எஸ்ஏ சார் as a director. Plus our
there are the maximum number of films with Vijay sir பண்ணது SSR more than 18 plus films. That's very important and very important milestone, sir. Beyond that, of course, below Vijay complete route through SSR's phenomenal contribution. Apart from that, there are legendary directors being created under his guidance, which is very important for cinema industry, especially for Tamil industry. Coming to Kooran, Vilavi Nayakan, Siddharth Vipin, I think the songs has come out well. The way it is touching the right emotions of the film. DOP Martin, art director Rajesh, director Nitin, overall team has come out, producer Vicky. Overall எல்லாமே ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு கான்ஷியஸான ஒரு எஃபோர்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. To say some few words about Kooran வந்து இந்த மாதிரி ஒரு young team when they come out and bring out a film, the new thoughts, new technologies are used in this film. நாங்க இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்த்து தான் we wanted to really do this film. அந்த டாகோட எமோஷன் வந்து அந்த கண்ணில் அவ்வளோ ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. It is really conveying something to all of us. இதோட என்டையர் அஜெண்டாவே வந்து நம்ம வந்து அன்பு செலுத்துறதுக்கு 6 அடிகள் தேவையில்லை, அன்பு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கம்ப்ளீட் மெசேஜ். ஸோ இந்த படத்தோட கான்செப்ட் அதுதான். இந்த டாக் ஐ வில் ட்ரை டு நேம் கேரக்டர் நேம் சொன்னால் கேரக்டர் நேம் பட் ஐ வில் ஸ்டில் ட்ரை டு ரெப்ரசென்ட் டாக். டாக் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எமோஷன். அந்த எமோஷனை வந்து ஒரு துக்கம், அது யார்கிட்ட சொல்றதுன்னு அது தெரியாது. பட் அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு லெவல் இருக்கு. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை தாண்டி அதை கன்வே பண்ணணும். அதை கன்வே பண்ற மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அந்த சீன்ல பண்ண பொலிட்டிக்கா இருக்கலாம், அந்த நடிச்ச இசைஸா இருக்கலாம், ஜட்ஜா இருக்கலாம். அது ட்ரை டு கன்வே சம் எமோஷன். அந்த எமோஷனை எப்படி வெளியில கொண்டு வர நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்கிள் சொன்னாங்க நீங்கள் பிரேக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக வரணும். முக்கியமான ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் கோர்ட்டில் ஒரு முக்கியமான கோர்ட்டில், மலேசியன் கோர்ட்டில், பிகெஸ்ட் கோர்ட்டில் ஒரு ஸ்பீச் டெலிவர் பண்ணணும். ஆனால் அதை கட் பண்ணிட்டு அங்கிளுக்காக வந்தேன். அவங்க இன்னொன்று சொன்னாங்க, நான் எப்போதுமே அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் தமிழில் பேசுவேன், இந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேபி ஃபார் தி சீஃப் கெஸ்ட். Yes, this is a wonderful day. And Madam, it's my pleasure and honor to have your presence for this important and the most relevant event of today. In fact, we should be proud of Maneka Sanjay Gandhi. Whatever this her mission, I was just going through that. I thought of putting it in a very nutshell, in a very sharp way. Be kind to every kind, not just the mankind. That is her real mission. She founded in 1992 People for Animals, the world's biggest organization, basically to rescue and rehabilitate the sick and the needy animals of this world. She was the youngest minister, almost 9-time member of the parliament. And when I was going through her profile, I may have to speak for almost 2 days. The kind of awards she has received, the kind of books she has written, it is really fabulous and marvelous and excellent. And definitely this film is going to be part of her mission.
And what basically she tries to say that the animals play a very important and key role to protect the environment and also human wellness. As it is said, birds balance the nature, elephant create source of water for many species, squirrel help to take the tree to have the roots, and rats do so many things. If you go through so much that the animals are responsible to protect this environment and human wellness. That is the reason why முழுதும் நிறைந்திருக்கும் நல்ல உள்ளங்கள் உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். Nice meeting you, ma'am. Thank you for attending this event, ma'am. Thank you so much. மேம் பற்றி ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன். மனுஷங்களே உதவி பண்ணாமல் தான் காரியத்தை பார்த்துட்டு போகக்கூடிய இந்த உலகத்தில் அனிமல்ஸ் பண்ணால் திருப்பி யாரும் உங்களுக்கு பண்ண போகிறதில்லை, உதவியும் பண்ணாதுங்க, அது பாட்டு போயிருங்க. அதுக்கு ஞாபகம் கூட இருக்காது நமக்கு யார் பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ். அப்படிப்பட்ட உயிரினங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தன் கண் கூட எதுவும் அநியாயம் நடந்துடக்கூடாது, முடிஞ்ச வரைக்கும் அதில் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயிரினங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஒரு கடவுள் குணம் தேவை. அந்த குணம் வந்து மேடம்கிட்ட இருக்குது. அது வந்து மனுஷங்களுக்கு சப்போஸ் அவங்க பண்ணியிருந்தா வந்து தேசா பேர் வாங்கியிருப்பாங்க. அது விருதுகளுக்கு பண்ணதுனால அவ்வளோ பெரிய ரீச் கிடைக்கல. பட் ஸ்டில் அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த காரியங்கள்லாம் நோபலானது அப்படின்றதுனால அந்த இறக்க குணத்துக்கு நான் தலைவாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேம் கம்மிங்க. அப்புறம் வந்து இந்த படம் கூரன் இன்னைக்கு விழாநாயகன் வந்து சித்தார்த் விபின் இசையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு நாயகன் வந்து எஸ்ஏசி சார். சாரோட இந்த வயசுலேயும் வந்து எவ்வளோ செட்டில் பண்ணி தன்னோட இத்தனை படங்களுக்கு அப்புறமா தன் மகையும் செட்டில் பண்ண பிறகு ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஜாலியாக இருந்திருக்கலாம். பட் இன்றைக்கும் வேலை செய்யணும், தனக்கு பிடித்த ஒரு காரியத்தை எந்த காம்ப்ரமைஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் பேஷன் நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய எஸ்ஏசி சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறேன். அந்த வயசில் நம்மளாம் இப்போமானே தெரியாது ஆக்சுவலாக இருந்து தெளிவாக ஷார்ப் டபுள் ஷார்ப்னு விட்டார் சார் சொன்னார் இல்லையா. டபுள் ஷார்ப்பாக உண்மையிலேயே வந்து அவர் நிறைய விஷயங்களில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சனாக இருக்கிறாரு. ஒரு நல்ல கதையை சூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு கருத்துள்ள ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணி நடிச்சிருக்கிறாரு. அந்த படத்தோட டைரக்டர், அந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர், அந்த படத்தோட கேமராமேன் மார்ட்டின் அண்ட் ப்ரொடியூசர் விக்னேஷ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நல்ல கருத்துள்ள படம், இந்த படம் கண்டிப்பாக ஓடணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மீ ஃபார் திஸ் ஃபங்க்ஷன் சார். சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க சார், நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே. நீங்கள் 25 வயசுன்னு தப்பாக சொல்லிட்டீங்க, இன்னும் தப்பு குறைச்சிக்கலாம். உங்க கூட நிறைய பழகிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் சார். உங்களுக்கு அதை விட கம்மியான வயசு தான். கண்டிப்பாக இன்னும் மென்மேலும் பல படங்கள் நடிக்கணும். நீங்கள் இன்னும் வந்து டைரக்ட் பண்ணணும், நிறைய படம் தயாரிக்கணும். நீங்கள் தயாரிப்புகள் குறைச்சிங்க ஆக்சுவலாக, நீங்கள் தயாரிக்கணும் நிறைய நல்ல படங்கள்னு சொல்லிட்டு விஷயம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆல் தி பெஸ்ட். மற்றும் ஒரு அழகான சில்வர் லேடி அப்படிதான் சொல்லணும். ஒரு சில்வர் லேடிக்கு ஒரு அழகான சில்வர் மெமெண்டோ இதோ. ஃபோட்டோகிராஃபர் உட்காருங்க. Mr. and Mrs. Chandrasekar, ladies and gentlemen, all the members that put in the effort to produce a spectacular film, Kooran. I am happy that I
was asked to come, and I accepted. There is no such thing as a small film. There is a film with a small idea and a film with a great idea. And this is a great film with a great idea. And what is the basic idea? Without giving away the entire plot like my friend just did. It is a film that says all beings are one. Every one of them feels sad, feel happy, feel fear, want to live in peace. We talk about dogs. Let's just start with dogs. I have spent my life with animals from the time I was born. And I have seen that dogs speak. And it's not just dogs. Cats, chickens, snakes, pigs, donkeys, all of them have a language. All of them communicate. And all of them understand us. We don't understand them. I want to give you a few incidents. When I was going to inaugurate something in a school called Woodstock in Missouri. And I was going with a gentleman in his car when we were talking about animals, and he said that I'm told that you can understand animals. And I said, sometimes I can if I'm lucky. And we entered his house, and it was a long road, about 400 meters, to his house. And his dog was standing there with his wife. I had never met them before. They had just come to escort me to the school. And I said to him, your dog is saying that he hurt his paw in the morning. And it's hurting so much that he's not let anybody touch it. So the man said, I don't believe this nonsense. So we went to the house, and he spoke to his wife, and she said, your dog has been a nuisance since morning. He has hurt his paw, and he is not letting me dress the paw. I have had hundreds of these experiences. We had a person who came from England, a lady called Maria. She's written a book as well, and she came to India to tell us that she could speak to animals, or she could not speak, she could understand. So I took her to my hospital, which was one of the first animal hospitals in India. And a cow came, and she put her hand on the cow's head. And then she said to me, the cow said, to thank you, she was in an accident, and you brought her to the hospital. She is fine now, but because she was hit on the head, she still gets headaches. So she said, can you give her something for the headaches? Then we went to a dog who was lying on an operation table. All his legs were broken. And the dog said to this woman that this morning, Mrs. Gandhi said to the doctor that I cannot stand to see this pain. Let us put him to sleep. And the doctor said, no, let's give him another chance. So he said, I want to tell him, please give me a chance. I want to live. When I went for my first election to PDD, I went for a meeting, and there was such a strong smell that I put my hands like this. I just could not stand there. And I was looking to see are there any chemicals, is there a sewage, something. And I found a donkey who was standing near the stage, and his entire body was full of pus. And he was rotting in front of me. So I left the meeting, took him home, called the doctor, drained the pus, started him on antibiotics. And we called him Dilip. So as he got better and better, every day the doctor would come to give him an injection. And as soon as he saw the doctor, he would hide behind a tree. Just put his face there so that if he could not see the doctor could not see him. Then when I brought in more animals, he would quickly eat his food, and then he would go and kick all that food away. Please go, please go. And one night, when he was completely well, it's one of the nicest nights of my life. This donkey at night, he ate some bhang, and he lay on his back, and he sang, and he sang, and he sang. And it was just wonderful to listen to his music. And he was just telling the stars, I'm so happy, thank you. And when you see their happiness, or you see their pain, you realize it is as profound, as deep,
as us. The movie brings this out completely, that we are all one. Once I was going down a road in my constituency and a snake was passing by, big long black snake, and I stopped and we waited and the snake went by. Now snakes cannot see very well, they cannot hear at all. But at night when I went to sleep, the snake came and sat under my bed and just sat there the whole night and then went away in the morning. It was almost as if he had come to say thank you. There is no difference between you, me, her, the ant that scrambles when you try to step on it. There is no difference. Chickens have a complete dictionary, a language. Chickens, they get married, they get girlfriends, they tell lies. They, when a male chicken wants to, in Hindi we say patao, a female, he will tell her, look, there's food here. And then she'll come running and she'll see there's no food. And the second time he will call her again, say, no, there's food here. And she'll come running and again there's no food. Third time when he calls her, she'll tell all her friends, jhoot bolta hai. And no girl will come. No girl will come after that because he's a liar. And when they get married, they have children. And then after 1 or 2 years, they get a girlfriend. And there will be fighting in the house between the wife and the girlfriend. And you know that famous question, why did the chicken cross the road? I've seen it myself. He and his girlfriend will wait on one side and they will make the wife cross the road just in case a car is coming so that she can get killed. And then when she comes back to tell them it's okay, then he will cross the road. There is no difference at all. This movie is the first movie I have seen which brings this out with great bravery. There has been, it as well, and thank you for giving me the honor of being part of it. Of course, I end every speech by saying one sentence, which is always, always be kind. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm sure this message is going to be passed on to everyone, and I'm sure everyone is going to start loving this movie. And thank you so much. இதை தாண்டி முக்கியமான ஒரு விஷயமும் இருக்கு. Of course, the cast and crew members of Kooran, ரொம்ப அழகா நடிச்சிருந்த இந்திரஜா, மார்டின் டோன்ரிச், லெனின், கே மருதி, மானராஜ், கிப்சன், முத்தமிழ், செந்து மற்றும் the dear dog is with us. Thank you so much. இதை தாண்டி ஒரு முக்கியமான நபரும் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. அது யாரும் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி I think நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எஸ்ஏசி சார் வந்து விஜயகாந்த் சார், ரகுமான் சார், சிம்ரன், ஈஷா கோபிகர், பிரியங்கா சோப்ரா, ஏன் நம்ம இளைய தளபதியை கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? ஆனா என்னையும் அந்த படத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Thank you so much sir. ஏன்னா அவர் ஃபோன் பண்ணி நீ நடிக்கிறியாமா அப்படி ஒரு கேரக்டர் அப்படிலாம் ஷோபனா அப்படின்னாரு. எனக்கு அவர் சும்மா வாய்ஸ் கேட்டாலே ரொம்ப ஷிவரிங் ஆகிடும். சொல்லுங்கப்பா, இந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நடிக்கிறேன்ட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாரு. ஒன்றுமே சொல்ல முடியல. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பா. தட்ஸ் ஹவ் ஐ கால் ஹிம். அண்ட் இது எனக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய, எதுக்காக இந்த வரிசையிலலாம் நான் பட்டியல் போட்டு சொன்னேன்னா பிரியங்கா சோப்ரா ரேஞ்சுக்கு வர்றது ஸோ தட் கேமரா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அப்படி கீழே உட்காந்துருங்க. ஒன்றுனே கத்துவானுங்க. போட்டோ எடுத்துட்டு Yes, it's a time for the launch of Kooran. இது உங்களுக்காக இசை வெளியீட்டு விழா. So thank you so much. இருப்பா எடுத்துட்டு விடுவாங்க. ஒன்றுனே கத்துவாங்க. வீடியோ ஓகே சொல்லுங்க பிரதர். Okay. Sir, what is the photo?